On va mettre les grands en arrière. Ouais, c'est ça. J'ai en avant. Ouais. Bon, bonjour tout le monde. Je suis Patrick Bonin, député de Repentigny et porte-parole en environnement et changement climatique pour le Bloc québécois. Nous sommes aujourd'hui ici avec des représentantes de plus de 80 associations environnementales, des groupes également travaillant sur la question du nucléaire, des élus locaux, des organisations syndicales, des groupes citoyens, des représentants des Premières Nations. Je suis d'ailleurs en présence aujourd'hui avec M. Lance Haymond, qui est le chef de la Première Nation Québaouek, également représentant de l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, M. Gordon Edwards, qui est le président du Regroupement pour la surveillance du nucléaire, Mme Ginette Charbonneau, qui est pour le ralliement contre la pollution radioactive, M. Jean-Pierre Finet du Regroupement des organismes environnementaux en énergie, ainsi que M. Ole Hendrickson, Dr. Hendrickson de Ottawa River Institute et de chef de Wolf Lake First Nation, Mme Lisa Robinson. Les déchets nucléaires sont les matériaux les plus toxiques jamais produits par l'industrie. Ce sont des éléments radioactifs d'origine humaine et ce sont tous des agents cancérigènes. Ils resteront dangereux pendant des milliers d'années, ils resteront des polluants cancérigènes pendant ces centaines même de milliers d'années. Et malgré 50 ans d'efforts, on n'a toujours pas de méthode éprouvée pour s'assurer qu'on peut gérer de manière sécuritaire et les isoler, ces déchets nucléaires, pour toujours. Depuis 2015, au Canada, on parle d'une dizaine de milliards de dollars des contribuables qui ont été donnés à un consortium privé de multinationales pour gérer les déchets nucléaires au Canada. Ce consortium est dirigé, ou le sera sous peu, par des Américains, entre autres. Il s'appelle le Laboratoire nucléaire canadien. Et les laboratoires nucléaires canadiens sont en train de déplacer tous les déchets nucléaires fédéraux du Canada jusqu'à Chalk River, ce site Chalk River. Donc, ils les déplacent d'un endroit à un autre. Et ça ne résout pas le problème, évidemment, parce qu'en plus, ils vont devoir être déplacés plus d'une fois, ces déchets nucléaires, dont des déchets hautement radioactifs. Et les laboratoires canadiens nucléaires prévoient justement plusieurs transports, ce qui multiplie non seulement les risques pour la population en général lors du transport, les risques également parce qu'ils sont entreposés à Chalk River, et les coûts parce qu'ils devront être redéplacés, ces déchets-là. Parmi eux, je le rappelle, ce sont les déchets les plus radioactifs. Chalk River, c'est un mauvais choix pour stocker les déchets radioactifs supplémentaires, et ce, même temporairement. Ça se trouve sur la rivière des Outaouais. C'est la source d'eau potable, la rivière des Outaouais, de millions de personnes au Québec. Il y a d'ailleurs plus de 100 villes qui se sont opposées à ce dépotoir à Chalk River. Et Chalk River, c'est un substrat également fracturé, donc c'est un site qui est inadéquat pour l'enterrement souterrain des déchets nucléaires. Et en plus, c'est dans une zone sismique. Donc, pourquoi centraliser tous les déchets nucléaires à Chalk River? Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé ça? C'est quoi l'intérêt public là-dedans? Et c'est pour ça qu'on sort aujourd'hui. Et les 80 organisations, nous avons 3 demandes précises au gouvernement fédéral, soit de cesser de transporter tous les déchets nucléaires sur le site de Chalk River, parce que ça a été fait sans justification, sans consultation, sans information et en secret. Et les décisions actuellement sont beaucoup trop importantes pour être laissées aux producteurs de déchets le soin justement de décider. Ce n'est pas à eux à décider, c'est à la population. Et actuellement, la population et les Premières Nations ne sont pas écoutées. Il faut évidemment, en plus, notre deuxième demande, c'est de cesser d'importer des déchets radioactifs au Canada de d'autres pays, parce que la majeure partie de ces déchets-là, ils vont être importés et envoyés à Chalk River. Et on veut également une évaluation stratégique public sur le transport des déchets radioactifs sur nos routes et sur les ponts au Canada et au Québec, et ça en vertu de la loi sur l'évaluation d'impact. L'ère des déchets nucléaires, elle ne fait que commencer, elle va durer des milliers de générations. On est à l'aube d'une nouvelle ère et le Canada n'est pas prêt. Il n'y a pas de plan et ça se fait de manière complètement non transparente et irresponsable. Donc, selon nous, le gouvernement n'a aucune raison de refuser ces 3 demandes qui sont très raisonnables, à moins que le gouvernement ait décidé d'abdiquer sa responsabilité envers l'électorat aux mains des laboratoires nucléaires canadiens en un contractant privé qui n'est pas celui qui devrait décider pour l'avenir des Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises pour les prochaines centaines de millénaires. Sur ce, je vais inviter chef Haymond à venir prendre la parole.
So good morning, everyone. Chief Lance Haymond, Kebawek First Nation. Today I'm speaking directly, to those in positions of power, both the federal and provincial governments, because the transport of nuclear waste on our public highways has become a symbol of something far larger. A government willing to accept unacceptable risks, silence affected nations, and operate without transparency or accountability. Radioactive waste is unlike any other substance under your jurisdiction. Once created, it remains hazardous for hundreds of thousands of years. There is no safe threshold for exposure and no technology capable of neutralizing it. Yet both federal and provincial governments have allowed this material to be moved on everyday public highways. Roads our citizens use daily. Our children go to schools. Our citizens go to work and medical appointments, all without meaningful consultation, without public notification, and without any serious examination of the long-term consequences. High-level waste in particular is millions of times more radioactive than unused fuel. A single compromised container could release materials capable of contaminating land, air, water, and food chains for generations. This is the risk that the governments are accepting on behalf of the public without their consent. And the recent actions of Canadian nuclear laboratories, this is even more alarming. In 2025, the entire Gentilly 1 high-level waste inventory was quietly transported to Chalk River. No public announcement, no parliamentary debate, no provincial objections, and no free, prior and informed consent from the Algonquin Nation, whose territory they continue to use as a dumping ground. Instead of demanding answers, the provincial government stayed silent. They allowed their nuclear waste problem to be solved and absolved them of their liabilities. But in doing so, now making the storage of waste our problem, the Algonquin Nation. Instead of requiring transparency, the federal government appealed court rulings that found failure in the duty consult and species at risk protections, cases that have been brought forward by the Kebawek First Nation. And instead of addressing systemic flaws, both levels of government have allowed a private multinational consortium, Canadian Nuclear Laboratories, to operate with billions in public money and virtually no public accountability. A consortium made up of primarily American companies with important ties to the American military. Now federal waste, along with commercial waste, foreign waste, and decommissioning waste, is being consolidated at Chalk River. Chalk River, located beside the Ottawa River, drinking water for millions of citizens. Chalk River, in a fractured geological zone and an active earthquake region. Chalk River, a site previously rejected in the 1980s as a waste disposal site. And still no outcry from the province. No scrutiny from Ottawa, just the quiet acceptance that moving hazardous nuclear waste through communities is an administrative detail rather than a profound breach of public trust. Let me be blunt. Complacency is complicity. Federal and provincial governments cannot continue to claim leadership on public safety, environmental protection, and reconciliation while turning a blind eye to the unannounced radioactive shipments, weak oversight, and the systemic exclusion of the very nations whose lands and waters they are placing at risk. This is a moment for governments, not industry, to lead, to demand transparency, to pause all future shipments, to honor legal obligations, and to ensure that no radioactive waste moves on highways or into facilities without a public, accountable, science-based decision-making process rooted in free, prior, and informed consent. Anything less is governance without responsibility, and the public and our nations and our people deserve better. Chimigwich, thank you. Bonjour, mon nom est Ginette Charbonneau, je suis physicienne mais je suis la porte-parole du ralliement contre la pollution radioactive. Ça fait 9 ans que je travaille sur le dossier de Chalk River et je suis consternée de constater que la situation s'empire de plus en plus parce que jusqu'à tout récemment, on s'opposait
au dépotoir proche de la surface pour les déchets de faible activité. Mais ce qu'il y a derrière, à Chalk River, ce sont des entreposages de déchets de moyenne activité et de forte activité. Et c'est un stockage provisoire parce qu'éventuellement, il y aura peut-être un dépôt géologique en profondeur, mais ce n'est pas construit encore, alors ce n'est pas certain. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien justifier de stocker provisoirement des déchets de moyenne et forte activité à Chalk River et de les transporter sur des voies publiques avec grand risque pour la population? Peut-être que c'est des raisons monétaires, on ne sait pas. Mais personne ne sait exactement pourquoi ils font ça. On aimerait bien savoir pourquoi, mais de toute façon, c'est injustifiable. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que nous vous parlons, parce que la situation est grave. Il faut absolument s'opposer. Ce n'est pas au laboratoire nucléaire canadien, une compagnie privée, de décider du sort des déchets radioactifs. Il faut que la population soit consultée et il faut que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités, pas pour donner des contrats lucratifs à un consortium américain, mais pour protéger la population. Alors, nous avons 3 recommandations. Okay? La première, c'est de faire un moratoire. Plus de transport à Chalk River de déchets radioactifs. Deuxièmement, arrêter d'importer des déchets radioactifs de l'étranger. Parce que 98% de la radioactivité qui sera dans le dépôt géologique pour les déchets de faible activité provient de sources radioactives usées et de déchets commerciaux. Alors, on ne veut plus que le Canada importe des déchets radioactifs. Il faudrait une loi là-dessus. Et troisièmement, on voudrait qu'il y ait un examen qui ferait l'évaluation d'impact de tous ces déchets à Chalk River, parce que la radioactivité s'accumule. Alors, quand ils font une évaluation d'impact, c'est projet par projet, mais tous ces projets ensemble, c'est terrible, le cumulatif de tout ça. Alors, nous demandons au ministre de l'Environnement de faire une étude sur l'intégration des projets radioactifs. Alors, voilà. Merci de diffuser l'information. Hello, my name is Gordon Edwards, President of the Canadian Coalition for Nuclear Responsibility, and we're very pleased that the Bloc is proceeding with this request to the Government of Canada, backed up by 85 organizations right across the country in every province of Canada, to have an accountability for the transport of radioactive waste over public roads and bridges, by public waterways, along the St. Lawrence River, through Ottawa, to the destination of Chalk River. A very reasonable request to stop those shipments because we have to do something important, that is stop and think. We need to stop and think. We are just beginning the age of nuclear waste. This age is going to stretch out for hundreds of thousands of years into the future. And we, the Government of Canada and the people of Canada, are not prepared. We are not prepared to address this problem in all of its seriousness. Moving the waste around from place to place does not solve the problem. Moving it from one area to a worser area, an area which is which provides drinking water for millions of people, and where the geological conditions are completely inappropriate for permanent storage, it means you will be moving this waste again, and maybe again, and maybe again. So meanwhile, municipalities and bridges and highways are being at risk while the accountability is completely absent. We have neither justification, nor notification, nor consultation. And this is not, we believe that this is inappropriate in a modern democracy. So one thing I would like to remind people is that when we talk about the high-level waste, the used nuclear fuel, the materials in those fuel packages are the same materials that are released during a nuclear accident, such as that at Chernobyl, such as that at Fukushima Daiichi in Japan. And these are all cancer-causing agents. Every single one of these human-made radioactive materials are cancer-causing agents.
And we are paying the Canadian taxpayer already $10 billion for a private consortium to manage this waste, our waste. And there's a new contract signed, $24 billion for the next 20 years to continue a private consortium, American-led, to manage, ironically called Canadian Nuclear Laboratories. So I believe that it's time for the Government of Canada to step up, and it's time for the people of Canada to make their demands known. Thank you. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Finet, je suis analyste et porte-parole du Regroupement des organismes environnementaux en énergie, qui inclut entre autres le Regroupement pour la surveillance du nucléaire, dont M. Gordon Edwards est le représentant, mais aussi des groupes comme Greenpeace, Fondation Rivière, Nature Québec, Canot-Kayak Québec, Regroupement pour la Vigilance Énergie Québec. Et nous, on est particulièrement, on soutient l'initiative du Bloc là, et la demande de moratoire, autant pour le transport, l'importation des déchets aussi, et l'évaluation stratégique environnementale. On considère que c'est justement, là je ne répéterai pas tout ce qui s'est dit, mais je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit à date, là, et donc on considère l'attitude du gouvernement du Canada complètement irresponsable dans le dossier de se laisser aller, se laisser faire là. Et on s'explique mal aussi le silence du gouvernement du Québec dans les circonstances. Là. On vous a dit que il y a plus d'une centaine de municipalités qui ont signé une lettre dénonçant leur inquiétude par rapport à la contamination possible de l'eau potable qui résulterait d'un déversement à Chalk River. Donc, on est très inquiet et on va soutenir la Nation québécoise et le Parti québécois dans cette demande de moratoire-là, et on est très sérieux. Merci beaucoup. Nous allons prendre les questions en ligne ou dans la salle s'il y a des journalistes qui ont des questions. Juste dire votre nom de média, s'il vous plaît, votre nom. Oui, Émilie Bergeron, la presse canadienne. Il y a été question d'une loi qui serait nécessaire. Est-ce que le Bloc québécois a l'intention de déposer un projet de loi pour interdire les importations, comme vous le demandez? Nous, il est certain, comme les 80 organisations, que nous faisons des demandes très précises au gouvernement. On considère que c'est au gouvernement d'agir. Il a déjà trop tardé à ce niveau-là. S'il y a des obligations d'avoir des outils législatifs, réglementaires ou autres, on s'attend à ce que le gouvernement prenne la situation avec le sérieux qu'elle commande et donc qu'il agisse en conséquence. Donc, c'est lui qui a les clés pour tout faire en sorte que la sécurité nucléaire pourra être assurée, qu'il y ait une meilleure gestion au Canada. De toute évidence, il n'y a pas de plan actuellement. Donc, ça prend un plan et les outils réglementaires et législatifs, c'est certain. Maybe a question for Chief. Another question for Chief Haymond. You mentioned the litigation in court and the appeal that is ongoing. What this support you're having today, what do you think it can help the cause that is defended in the courts? Well, I don't really think it'll have a bearing on the existing court cases, but the court cases that we currently have before the courts are going to, determine, I guess, the level of consultation that is required by the Government of Canada, to our nation when it comes to the issues of nuclear waste. Both cases are based on the principle that, the Government of Canada in particular has failed in its duty to consult, Québec, and more importantly, also in the fact that the courts recognize that under the Species at Risk Act, the government has an obligation to not only support, projects, but also take into consideration the impacts that will have, on the animals and the species that are currently on site. We're, hoping that the end of the day, the judgment will be in our favor and will dictate to the government in terms of how we expect and want to be consulted in the future. This is a glaring example of a missed opportunity. The governments, both provincial and federal, know that, we have taken this government to task for not consulting us.
And yet, you know, they secretly made a deal, transported all the nuclear waste, and, you know, Quebec in its wisdom thinks that it solved its problem by moving the waste to Chalk River. In fact, it just, you know, increased the issues that we raised in the initial court cases, that any waste beside the Ottawa River is dangerous, and bringing more waste just makes the problem more pronounced. So there's no direct correlation, but we're hoping that the judgments, plus the fact that we've now developed a consultation law adopted by my community that the governments and industry will need to follow, will lead to more transparency, better accountability, and an opportunity to have a say when government wants to move radioactive material across the country and putting everybody at risk. And putting in that Chalk River, as I mentioned, you know, we're already concerned about the drinking water, and having additional waste there just, you know, increases the potential for something bad to happen. So thank you for the question. And in the context of the government wanting to forward some major projects, how do you think this case and the consultation with different Indigenous communities how is it gaining importance for you to make that case in the Chalk River case? Oh, it's absolutely key, because as we all know, C5 was rammed through Parliament in record time, in less than a month, and you know, it has far-reaching implications for us, because what C5 is going to do is allow the governments and proponents to bypass, you know, important environmental protections that are there for the purposes of protecting the environment. So ultimately, our court case, again, you know, ties directly to the government's aspirations with C5. Clearly, they did not get the message that consultation and a deep level of consultation is required when projects are going to be developed on our territories. You know, we're very strong on the fact that this government has to implement UNTRIP and all of the articles that are contained within that declaration. And the most important being free, prior, and informed consent. You don't get that when you ram legislation through the federal parliament and it becomes law. I think, you know, this government is in for a significant number of challenges, especially legal, as it moves forward trying to implement C5, because we're not sure what the judgment will be, but if it's in our favor, I mean, it will set, you know, a template and expectations as to how we expect and want to be consulted on future projects, including the transportation of nuclear waste across this country. Thank you. Est-ce qu'on a des questions en ligne? On avait 2 petites minutes de plus. OK. Est-ce que Mme Robinson, vous voulez compléter? Do you want to close that? Sure. I guess I can do that, I guess. Kwe Kakina, Lisa Nadizhnakaz Mogno Dem Megan Sagagan Nadojaba. I'm Lisa Robinson. I'm Chief of Wolf Lake, one of the Algonquin First Nations, and I'm here to state that Wolf Lake fully stands in support and solidarity with Quebec in its efforts, and all of our environmental partners here amongst us as well, for the ongoing concerns around the storage and transportation of nuclear waste at Chalk River. These projects are taking place on our unceded territory, and they must respect our rights as people. And for us, you know, we have that responsibility of protecting the land and the water, and that is something that we will always continue to do. But we don't just do that and carry that responsibility. For us, it's for all people. And so it's important, and it's a shared priority amongst all of us, and that's something that we will continue to work for. So we are all calling on Canada to do better with the nuclear situation and the storage and transportation. Gwitch. Terminé. Merci, ça conclut cette conférence de presse. Thank you. This concludes the press conference. Thank you.